Me llamo Dana Medina. Tengo 41 años y dirijo un pequeño restaurante familiar cerca de Guadalajara.El mes pasado mi hija Lucía, de 17 años, pasó 9 horas completas preparando la cena para celebrar el cumpleaños número 70 de mi madre. Había cocinado para 23 invitados, pensando en cada uno de ellos. Pero a las 4:15 de la tarde, un solo mensaje acabó con todo ese esfuerzo. Cambio de planes. Cenaremos en un restaurante. Solo adultos. No discutí. No respondí en el chat familiar. No intent convencer a nadie. Solo hice un movimiento tranquilo y definitivo. A las 8:40 de la mañana siguiente, mi madre estaba frente a mi puerta, sosteniendo una bolsa de papel y tocando el tambor con la inseguridad de quien no sabe si será recibido. Lo que ella ignoraba era que esa noche no había empezado el problema. Solo había destapado una historia que llevaba más de 25 años acumulándose. Después de 6 años administrando un restaurante aprendí una lección muy sencilla. Existe una enorme diferencia entre un cliente y un crítico. El cliente disfruta la comida. El crítico siempre encuentra algo que evaluar. Y casi nunca agradece. También aprendí que hay otra diferencia todavía más dolorosa. La que existe entre un desconocido que olvida dar las gracias y una familia que convierte esa falta de reconocimiento en una tradición. Yo crecí dentro de esa tradición. En el mundo de mi madre, cada reunión familiar funcionaba como una empresa perfectamente organizada. Existe la mesa principal, la mesa secundaria, la lista de invitados importantes y la lista de quienes solo aparecen en las fotografías después del evento. Mi madre Rosa dirigía cada celebración como si fuera un pequeño gobierno. Durante 25 años yo fui simplemente el personal de servicio. Prepare cenas de Pascua. Organize baby showers. Me encargué de todas las navidades. Cocine cuando remodelaron su cocina y también cuando no había ninguna remodelación. Curiosamente nadie me lo pedía jamás. Simplemente se esperaba que yo lo hiciera. Mi hermano Pablo llegaba con una botella de vino y recibía brindis y aplausos. Yo aparecía después de 3 días cocinando y la primera pregunta siempre era la misma. ¿Dónde dejaste las cucharas grandes? Nunca fui la hija favorita. Tampoco la oveja negra. Solo era la hija que servía. Y tarde hasta que mi propia hija cumplió 17 años para darme cuenta de que llevaba puesto un delantal invisible desde hacía toda la vida. Lucía demuestra el cariño cocinando. Desde los 15 años trabaja los fines de semana conmigo en el restaurante. Para el cumpleaños de mi madre decidió hacer algo muy especial. No compró un regalo. Diseñó un menú preguntando a cada familiar cuál era el platillo que más le recordaba momentos felices. Preparó pollo guisado para la tía Carmen. Macaronis para los primos pequeños. Y para mi madre ni siquiera necesito preguntar. Durante 30 años Rosa había hablado del famoso póster de durazno que hacía su abuela. Lucía lo preparó una y otra vez hasta conseguir exactamente el sabor que buscaba. Toda la cocina terminó oliendo como las fiestas de un pueblo. Gastó los 3,400 pesos que había ahorrado con sus propinas. Cuando intenté dar el dinero me lo devolvió. Es mi regalo mamá. Los regalos valen más cuando cuestan esfuerzo. También escribió una tarjeta a mano para cada invitado. La de mi madre llevaba un bord dorado que repitió varias veces hasta dejarlo perfecto. Cuando las pegar el menú en el refrigerador pensé que ahí estaba concentrado lo mejor de nuestra familia. Todavía no sabía que mi madre estaba a punto de recasar todo ese amor con un solo mensaje. 3 semanas antes le había avisado. Cena en casa. Sábado 6 de la tarde. Lucía cocinara todo para ti. Ella respondió con una sola palabra. Bien. Conoce demasiado bien su idioma. Ese bien nunca era entusiasmo. Solo significaba que todavía podía cambiar de opinión. Una semana después así lo record delante de otras personas. Respondió con un gesto despreocupado. Claro ser en tu casa. Luego comentó con una amiga del club. La casa de Dana es acogedora. Sencilla.
para cualquiera habría parecido un cumplido. Yo sabía traducir perfectamente el lenguaje de mi madre. Acogedora significaba pequeña. Sencilla significaba que no estaba a su altura. Lavaba 25 años interpretando cada una de sus phrases. Y esa habilidad terminó convirtiéndose en mi mayor segura. Al día de la celebración, Lucía ya estaba despierta antes que yo. A las 7 de la mañana tenía la cocina funcionando como un restaurante profesional. Preparó pollo, macaronis, y yotes, como le gustaban a mi padre antes de fallecer. Horneó pan desde cero. Y calculó el tiempo del postre para que saliera tibio exactamente a las 6:15. Después de 9 horas de trabajo, a las 4 de la tarde contempló la mesa completamente preparada. La casa olía a 3 generaciones reunidas. Sonrió. Solo una sonrisa pequeña. Entonces exactamente a las 4:15 mi celular vibró. Nunca olvidar esa hora porque el temporizador del póster marcaba 1 hora con 45 minutos restantes. El mensaje apareció primero en el chat familiar. 45 segundos después llegó otro idéntico, a mi conversación privada. Ese detalle decía mucho sobre las prioridades de mi madre. El mensaje grupal decía: cambio de planes. Sandra reservó el salón privado de Casa Serrano como regalo para mí. Cenaremos a las 7. Solo adultos. Y el privado añadía: puedes lavar el póster si quieres. Solo adultos. Otra vez. Polem. No respondió. Estaba en el salón de belleza. Lo escribí. Mamá, Lucía pasó todo el día cocinando. Por favor lamame. 9 minutos después contestó. No compliques las cosas, Dana. Un restaurante es más apropiado. Solo adultos. No fue un accidente. Fue una decisión. Cuando vaya a la cocina, Lucía ya estaba vestida para la celebración. Tenía el celular en la mano y acababa de descubrir, junto con toda la familia, que la habían dejado fuera de su propia cena. Dejó el teléfono sobre la barra. Tomó el agujero. Terminó de decorar el póster. Sin levantar la vista dijo algo que todavía me rompe el corazón. Está bien, mamá. Ya estoy acostumbrada. Tenía solo 17 años. Y su primera reacción fue intentar consolarme a mí. Entonces comenzaron a aparecer recuerdos que lavaba años justificando. El recital al que mi madre nunca asistió. Las competencias de natación que ignoró. Cada vez que yo le decía a Lucía: tu abuela de queer. Solo que lo demuestra de otra manera. Siempre creí que estaba construyendo un puente entre ellas. Aquella tarde entendí la verdad. Solo lo estaba enseñando a mi hija a aceptar migajas de cariño. Ella había aprendido perfectamente el manual de nuestra familia. Y yo misma así lo había entregado. En la casa de mi madre siempre existieron 2 categorías. La mesa principal con mantel elegante. Y una mesa plegable cuya, para quienes valían menos. Comí en esa mesa hasta los 23 años. Solo me permitieron sentarme en la principal cuando me comprometí con Marcos. No quiero convertir mi madre en un monstruo. Ella sabe demostrar amor. Pero únicamente cuando ese amor no rompe sus reglas en su protocolo. Esa tarde comprendí que conocía perfectamente todas esas reglas. La pregunta era otra. ¿Quién había permitido que siguieran existiendo? Mientras el chat familiar permanecía en silencio, los mensajes privados comenzaron a multiplicarse. Mi prima Beatriz. Mi primo Tomás. Ambos tenían hijos pequeños. La decisión de hacer una cena solo para adultos había dejado fuera a 9 niños con apenas 4 horas de aviso. En un pueblo donde conseguir dinero era prácticamente imposible. Mi madre no solo había cancelado la cena preparada por Lucía. Había dividido a la familia entre quienes importaban esa noche. Y quienes no. Como tantas veces antes, lema mi hermano Pablo esperando que, si empujamos juntos la misma pared, finalmente así moviera. Su respuesta fue inmediata. No conviertas esto en un problema, Dana. Oh, no vayas. Pero si esto termina explotando, no será mamá quien provoque la explosión. Sabía exactamente cómo funcionaba ese sistema.
Y ese era el verdadero problema. Cuando Marcos llegó a casa, al aroma del póster de durazno todavía llenaba la cocina. Escuchó todo en silencio, con la mandíbula apretada. Luego dijo lo mismo que yo llevaba 25 años repitiendo. Es solo una cena, Dana. Apretamos los dientes, vamos, regresamos ya. ¿De verdad quieres convertir en la historia del cumpleaños de tu mamá? Tenía sentido. Bajo las reglas de siempre, tenía toda la lógica del mundo. Y precisamente por eso esas reglas eran una prisión. Marcos caminó hasta la cocina y se quedó inmóvil. Lucía guardaba cuidadosamente los 6 platillos en recipientes etiquetados con cinta adhesiva. 9 horas de trabajo. 9 horas de amor. Guardadas como si fueran ropa fuera de temporada. Vi como 15 años intentando mantener la paz y lo escapaban a Marcos de un solo golpe. Me miró. ¿Qué vas a hacer? Lame una vez más a mi madre. Contestó con el tono tranquilo de quien cree haber ganado. Dana, dime que no me llamas para hacer un drama. Respire hondo. Mamá, Lucía preparó todos tus platillos favoritos. Los pago con sus propios ahorros. Podemos llevar la comida a casa serrano o mover la cena para mañana. Hubo un silencio largo. Después respondió con la frialdad del vidrio. No voy a reorganizar mi cumpleaños por el proyecto de una adolescente. Un proyecto. Así llamo a 9 horas de trabajo. A 4 intentos para perfeccionar el póster favorito de su propia abuela. El salón es para 12 personas. Solo adultos. A las 7. Y colgo. Mi quid de pie frente a la mesa que habíamos preparado desde el mediodía. 20 tarjetas. La misma tinta. La misma dedicación. Excepto una. La de la cabecera. Abuela Rosa. La levante. En la parte de atrás escrito a lápiz encontré una frase. Feliz cumpleaños, de tu chef. Así es llamaba Lucía desde los 12 años. Cuando dijo que algún día cocinaría una cena completa para su abuela y la sentaría justo en ese lugar. Me quid mirando aquella tarjeta dorada destinada a una mujer que acababa de llamar proyecto, al mayor acto de amor que mi hija había hecho por ella. Y en ese instante dejé de traducir. Volví a colocar la tarjeta exactamente donde estaba. La mesa quedó intacta. A las 4:40 llegó otro mensaje. Como no has confirmado, te espero a ti y a Marcos en casa serrano. Solos. Si decides quedarte en tu casa, no cuentes con novedad. Cada frase era un peach. Durante 25 años los había pagado todos. Y lo había confundido con ser la hija madura. Curiosamente no censurabia. Sencha inventario. Mira la estufalina de comida. Las 20 tarjetas. El techo que cubría la habitación de mi hija. Pensan esa nina que había dicha. Y estoy acostumbrada. Si esa noche conduce hasta aquel restaurante, la lechen quedaría grabada para siempre. Que el esfuerzo podía llamarse proyecto. Que el amor dependía de una lista de invitados. Y que mamá siempre encontraría una explicación para hacerlo parecer normal. Me senté 10 minutos. Por primera vez en 25 años decidí dejar de analizar mi madre. Y empieza a analizarme a mí. Record el recital al que nunca fue porque prefirió jugar bridge. Las competencias de natación a las que tampoco asistió. Y todas las veces que le dijo Lucía. Tu abuela de queer. Solo que lo demuestra de otra manera. Siempre pensé que la estaba protegiendo. En realidad solo estaba enseñando que su dolor no debía tomarse en serios. Mi madre había construido aquel sistema. Pero fui yo quien enseñó a mi hija a aceptar su lugar dentro de él. Esa verdad me obligó a levantarme. No podía conseguir un mejor asiento en la mesa de mi madre. Porque esa mesa estaba diseñada para que siempre hubiera alguien sentado abajo. La única solución no era pelear por una silla. Era construir otra mesa. Subí al cuarto de Lucía. Me senté junto a ella. Esta vez no suaves absolutamente nada. La cena siguió aquí a las 6 como la planeaste. Tu abuela lo verá como una declaración de guerra. Pero si hacemos esto,
Y no seres la nina a la que cancelaron la fiesta. La mayor los ojos. Seres la chef. Y también será tu decisión. Guardo silencio unos segundos. Después pregunto casi en un susurro. ¿De verdad ligerías eso a la abuela? Respondí con la frase más honesta que había dicho en años. No lo hago contra ella. Lo hago por ti. Lucía Asensio. Solo una vez. Como dos cocineras que acababan de entender el mismo menú. Tomé el teléfono. Escribí tres mensajes distintos. Uno lleno de reproches. Otro cargado de sarcasmo. Y un tercero pidiendo disculpas. Los por todos. Cada uno seguía hablando el idioma de mi madre. Y yo ya no quería seguir sentada en su mesa. Así que escribí algo mucho más simple. Mama te quiero. Feliz cumpleaños. No ir sin Lucía. La cena sigu en nuestra casa las 6. Tu lugar en la cabecera sigu esperándote. Si decides llegar estará allí. Yo no estoy eligiendo entre mi madre y mi hija. Estoy eligiendo la mesa donde los dos tienen un lugar. Lo envi antes de que mi vieja costumbre intentara suavizarlo. Vaya aparecer los puntos de escritura. Desaparecieron. Solo quedó una palabra. Visto. Si dolió. Pero también fue un regalo. Termino de quemar el puente que todavía me tentaba a seguir persiguiendo su aprobación. A las 5:07 escribí en el chat familiar. Adjunt dos fotografías. La mesa completamente preparada. Y un primer plano del póster de durazno. Imperfecto. Hermoso. Solo escribí. La cena sigu en pie a las 6. Todo fue preparado por Lucía para su abuela. Todos son bienvenidos. Los niños especialmente. Dejé el teléfono boca abajo. No quis contar quién respondería. A las 6:02 sonó el tambor. Era Beatriz con su esposo y sus tres hijos. Detrás llegaron Tomás y su familia. Beatriz sonrió. Siempre pensábamos venir aquí. Si mis hijos no eran bienvenidos en el otro lugar, entonces nosotros tampoco. Después llegó la tía Carmen. Al final fuimos 14. No conté las nuevacencias. Pero las sentí. La tarjeta dorada de mi madre permaneció toda la noche frente a una silvacia. Nunca la retire. Mi casa es lleno de conversations, risas y olor a comida recién servida. Lucía así puso el delantal. Y dirigió el primer servicio de su vida como una auténtica chef. La tía Carmen casi lloró con el pollo guisado. Probó los hillotes favoritos de mi padre y murmuró. Antonio. Nadie en esta familia debía terminar convertido en un mule. Más tarde supe como había sido la otra celebración. Solo 9 adultos. Un salón preparado para 12. Una cena breve. Silenciosa. Y mi madre revisando el teléfono durante el plato fuerte. Algo impensable en ella. Aquella noche cuando todo terminó, Marcos cargó a Lucía dormida hasta su habitación, igual que cuando tenía 7 años. Yo me quedé solo lavando la última charola. Entonces la frase volvió a golpearme. Está bien, mamá. Ya estoy acostumbrada. Lor. No por haber ganado. Sino por aquella niña que había aprendido demasiado pronto que siempre le tocaría la mesa plegable. Y también por la mujer que durante 25 años le había enseñado esa misma lección. Mientras secabamos los últimos platos, la tía Carmen rompió el silencio. Tu madre no nació así. La mayor. En su primera Navidad como recién casada, su suegra la obligó a cenar en la cocina. Le dijo que la mesa principal era solo para la familia. Y que ella todavía no lo era. Hizo una pausa. Cada Navidad comía sola, escuchando las risas desde el otro lado de la pared. Hasta que nació Pablo. Siempre decía que fue su hijo quien le consiguió un lugar en la mesa. Carmen dobló lentamente el trapo de cocina. Y tu madre la clasificaron durante años. Y cuando por fin tuvo su propia mesa, empezó a clasificar a los demás. Luego levantó la mirada. De ahí viene toda esa tinta. Entender de donde viene una herida no la hace desaparecer. El domingo a las 8:40 de la mañana sonó el tambor.
Mire por la ventana y reconoce la silueta de mi madre al instante. Pero había algo diferente. Quietud. Mi madre nunca esperaba frente a una puerta. Siempre entraba hablando, como si todas las cosas le pertenecieran. Aquella mañana permanecía inmóvil, sosteniendo una bolsa de papel con las dos manos, sin saber si debía tocar otra vez. No me apresuró a abrir. La mujer que durante 25 años había corrido a suavizar cada conflicto ya no existía. Cuando entró recorrió el comedor con la mirada. La mesa seguía extendida. Las 22 tarjetas seguían en su lugar. Y la silla permanecía en la cabecera. Por un instante 6 algo cruzar su rostro. Apenas un destello. Desapareció tan rápido como apareció. Se sentó. Aceptó una taza de té. Y dijo la frase que, sin duda, había ensayado durante toda la noche. La familia dice que dividiste la familia Dana. Escribe en el chat que todo fue un malentendido y olvidemos este asunto. No había venido a pedir perdón. Había venido a recuperar el control de la historia. La mire con calma. No voy a escribir nada, mamá. Guardo silencio. Yo no dividí a nadie. Solo puse una mesa. Todos estaban invitados. Tú fuiste la primera. Tu tarjeta siguió esperando toda la noche. Cada quien eligió donde sentarse. Eso no fue un malentendido. Fue una decisión. Y todos la vieron. Mi madre dejó la taza sobre el plato con ese pequeño golpe que durante 50 años había bastado para terminar cualquier discusión. Esta vez no ocurrió nada. Buscó otro argumento. Era mi cumpleaños. Solo tenías que estar ahí. Después cambió de estrategia. En Navidad, Lucía puede sentarse en la mesa principal. Sonreí con tristeza. Incluso entonces seguía creyendo que el problema era un asiento. Como si todo pudiera resolverse cambiando a alguien de lugar. Nego despacio. Ya no estamos hablando de mesas principales. Eso ya terminó. Entonces ocurrió algo que nunca había visto. No así rompió su carácter. Se rompió su postura. Sus hombres descendieron. Su voz perdió la firmeza. Y por primera vez en más de 25 años, mi madre me hizo una pregunta sincera. Entonces, ¿qué quieres de mí, Dana? Respira hondo. Nada para mí. Somos mano. Pero a Lucía le debes algo. Está en el jardín. Vi con ella. Dile ella lo que significó la comida que preparó. Ese es el único precio de esta mesa. Tomó la bolsa de papel y salió sin decir nada. Me fui junto a la ventana. No escuché la conversación. No era para mí. Vi a mi madre cruzar lentamente el jardín. Lucía levantó la vista del libro que estaba leyendo. No corrió hacia ella. No intentó salvar el momento. Simplemente esperó. Nunca me había sentido tan orgullosa de una lección que jamás quise enseñar. Mi madre no ocupó la silla junto a ella. Se sentó en el escalón. Abrió la bolsa. Dentro estaba una porción del póster de durazno que la tía Carmen había dejado en su puerta la noche anterior. Había una nota. Al menos pruébalo. Y un tender de plata. Observe como mi madre decía unas palabras. Lucía respondió con una sola frase. Después mi madre probó el póster frío, sentado sobre un escalón de concreto. El mismo póster que su nieta había preparado 4 veces hasta conseguir el sabor perfecto. No quise saber qué más hablaron. Aquella conversación les pertenecía únicamente a ellos. Solo 6 que poco a poco, los hombres de Lucía dejaban de estar tensos. Y 6 a mi madre recortó el dedo el menú escrito a mano, como si leer una carta que había llegado demasiado tarde. Permanecieron allí 10 minutos. Sin lágrimas. Sin grandes discursos. Solo 2 personas compartiendo el mismo escalón. La misma comida. Y la misma historia. Cuando mi madre pasó junto a mí para irse, habló sin mirarme del todo. El pollo guisado. Licuado igual que el de tu abuela. Y siguió caminando. Cualquiera habría pensado que solo estaba hablando de cocina. Yo llevaba 41 años aprendiendo su idioma.
Sabía perfectamente lo que significaban esos pocos centímetros de sinceridad. No era una rendición completa. Pero era la primera grita. El resto ocurrió poco a poco. Y esa misma semana Pablo me escribió. De verdad lo hiciste. No supe si era una crítica o una muestra de admiración. Quizá un poco de ambas. Algunos familiares dejaron de invitar a mi madre a ciertos encuentros del club. Y el jueves, Beatriz escribió en el chat familiar. ¿Cuándo será la próxima comida en casa de Dana? Aparta lugar para once. No respondí. Nunca así trato de demostrar quien tenía razón. Durante años mi madre me enseñó cómo mantener unida a una familia. Aquella noche aprendí que también existe otra forma de hacerlo. No sosteniendo una jerarquía, sino construyendo un lugar donde nadie tenga que pedir permiso para pertenecer. Los imperios rara vez can de un día para otro. Pero aquella mañana mi madre tocó una puerta. Espero a que la dejaran entrar. Y le dio las gracias a una adolescente sentada en un escalón. Para mí eso ya era un comienzo. Han pasado 6 semanas. El primer domingo de cada mes volvimos a extender la mesa. Ahora todos la conocen como la mesa de Lucía. Ella elige el menú. Los niños reciben tarjetas dibujadas a mano. Y ya no existe una cabecera. Las personas así sienten donde nace la conversación, no donde lo ordena una jerarquía. Mi madre asistió al primer domingo. Se encontró con una tarjeta que solo decía. Abuela. La misma letra. La misma tinta dorada. Sin privilegios. Sin diferencias. Las 6 guardarla en el bolsillo cuando creo que nadie la observaba. Al siguiente mes no vino. Y ocurrió algo que nadie me había advertido. No pasó absolutamente nada. La mesa siguió lina. Las risas también. Comprendí que mi madre seguía siendo la misma mujer. La diferencia era otra. Su forma de organizar el mundo ya no organizaba el mío. Podía venir y compartir localidades con todos. O podía perderse el momento. La elección ya era suya. Lucía está preparando su solicitud para estudiar gastronomía. Su ensayo comienza contando la historia de una cena de cumpleaños para 14 personas. Hace unos días, mientras ellos primos discusión por el último pedazo de pan, apoyo la cabeza sobre mi hombro y sonrió. Todavía no me acostumbro a esto. Mira aquella mesa llena de ruido, de niños, de conversaciones cruzadas y de personas que ya no compiten por un lugar. Entonces le di la única gerencia que realmente vale la pena. Oyala nunca te acostumbres. Pasé 25 años intentando conseguir un mejor lugar en la mesa de mi madre. Y al final descubrí que nunca así trato de ganar un asiento. Solo tenía que construir mi propia mesa. Esa es mi historia. 9 horas de cocina. Un mensaje enviado a las 4:15 de la tarde. 22 tarjetas. Y 14 personas que eligieron sentarse donde el amor tenía más espacio. Si en tu familia también reparten los lugares como así fueron premios, quizá esta si la señal que estabas esperando. Deja de pelear por una silla. Pon tu propia mesa. Y descubrir quien liga con verdadero apetito de compartir.